எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு வகையான கனவு இருக்கும். அப்படி நான் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு இருந்த ஒரு கனவு தான் துபாயில் போய் ஃபோட்டோ எடுக்கணும். அப்படி நான் போன ஒரு ட்ரிப் தான் இந்த துபாய் ட்ரிப். ஆகவே இந்த ட்ரிப்பில் வீலாகிங் ஸ்டைல்லையோ ஏதோ வேறு வகையான வீடியோக்களோ இருக்காது. இங்கே இருக்கிறது முழுக்க ஃபோட்டோகிராஃபி சார்ந்த லொக்கேஷன் சர்ச் பண்ணுற மாதிரி வீடியோக்களாக இருக்கும். எல்லாருமே நார்மலாக எக்ஸஸ் பண்ணுற துபாய் பிளேசஸ் இல்லாமல் சிம்பிளாக அப்படியான பிளேசஸோட நாம் இன்னும் பார்க்காத சில இடங்களை எக்ஸஸ் பண்ணதை என் கோப்ரோவில் நான் கேப்சர் பண்ண சில வீடியோ கிளிப்பை சேர்த்து இந்த ப்ளாக்கை நான் உங்களுக்காண்டி தரேன். நீங்களும் உங்களோட கனவுகளை அடைகிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சால் ஒரு நாள் எப்படியோ அடைஞ்சிடலாம். துபாயில் நான் அவதானித்த விஷயம் என்னென்னா, நிறையவே அவரோட கல்ச்சர் ரீதியாக நிறைய விஷயங்களை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி தான் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆகவே துபாய்ங்கிறது எல்லாரையும் ஒரு ட்ரீம் டெஸ்டினேஷனாக இருந்தால எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி என்னென்னா, இந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு ட்ரீம் டெஸ்டினேஷனாக இருந்த துபாயை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது. Hi, hello. Hey brothers and sisters, this is our desert camp in Abu Dhabi. So we are just walking into the desert like a native Arabians, just like Bedouins. So we really enjoy the trip ride and this real Arabic barbecue. Real barbecue. Yeah. Like Arabs, when the Bedouin people eat the barbecue, real barbecue with the smoke, and the feel, you can feel this. ஆகவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், பிடிக்காம இருக்கலாம். உங்களோட கருத்துக்களை வீடியோக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.